السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر زالي سلامتي زال قوات تايبي بورد خبايتي بي هوجي لي زالنا لوي دابتي زينياو أخا خايلي دوكنا حسانا يخونا. حراري دياسبورا هيدال قيو زيتليايو ولا باينت ديلاغاش ما بين بي عزيباتو يتنقاقا هكوتاوا زيق إلوكوتا يتفير كيزالو مقبرتياج هيتفاناتو يستال يم أديس أبابا حراري كومينيتي وحراري أزيباج مugâd باح دايبي كش يلال زيتليايو ولا باينت ديلاغاتوم دايبي دلقالو إنيام حراري دياسبورا حراري أزيباج أديس أبابا حراري كومينيتي دايبي تبزاشو لوي أزيباج برنامج لايبي ترخبنا إقوتوا ديلاغزيلي يفاج إزالو يقلتو بيزالو آيتي بي لاقي قوتوا حرفسالي كيستينيا اللي شارفو مفيرة بينتا يبرنامج تبزاشو 60 أزيباج بلاعي مسامت بي الرزو لاعي بي نيا زيدر سوا زيدلاغا وقتي خلوف زاشتا كش تياجو أزيباج لي ينفال ذاتيو خونتياجو هتفاناجو غلط ليو منار أزيباجهم متهبر يخشو سؤالاتو هفكلاشو هرقوا مرقي أميحارو إنيام برنامجو لايبه زيترخبو أزيباجو برنامجو تبزاشو مugâdاچوا گيستينياو أساننيو منارا يي برنامجو ميدلقلا خوكوتا ملو بملو سبونسر زاشوناج حراري دياسبورا نيروت مugâdinta تختات لطخو إنيا بحقني هوجي برنامجو لا شيء ما طبنا شاكوتلي رمز إسحاق يرزوبي حفتي زوبي نيا اللي أدوسو ذالي إكسبرينسو بلغت بقونتي وخدر يا بلاد تشيو بعدين تسابي داركو يولداج IT وا كمبيوتر ساينس وازو في اللي داركو ولداج تتنافو مع كريكاتو إكسبرينس شير تاشو مازي بحمسا ديفيد الخشوم حد كنت بترتلو مع كريكاتو تدرجو دير لك ترتلو على بايتي أزوم حساب بي برنامج تباشيو برنامجهم تبزاشيو حتى حراري دياسبورا نيروت مugâd وتا انتسابا كوميونيتي واشتاين دوكسوزون درماج انتسابا درماج ولقب ماسنا برحل يشيشتي كاماش انت واحد تبزاشو برنامجنا خاني قلانات نياو حاجة تتم تطلع عندنا حد زبيح لي تعرف التاشن قالت لي ودي تسلينيات زبيح لي الجراء كله خدمات وكذا كله مugâdاچو سكوت شيش دقيقة زالا يو يدون حل بيتنا. Assalamu alaikum. So my name is Zâya. I have done a lot of different types of work, so I hope to help everyone and try to tailor it. Today, it's not lecture. I hope to help you each one by one if I can. With your experience and where you want to go. So I started off as a design researcher, which is, before you develop technology or develop IT infrastructure, you send people like me out to interview people, do research, find needs, and from there I synthesize it and provide it to the developers, whether they are software engineers, architects, business people, bankers, doesn't matter.
Then later on, I moved into more IT development, where I developed software as a project manager. So I got more familiar with different types of programming language. I am not a programmer myself. I'm what you call a QA. A QA checks the quality assurance of products being distributed, especially software products. I also deal in project management related with startups. So startups, small companies, as small as 1 to 2 people to as big as thousands of people around the world. Alhamdulillah, I've been fortunate enough to work in many different places, including Japan, Europe, and now North America. So I have experience in fields that are anywhere between mobile applications, banking, airlines, clothing, trade, as well as conglomerates as well. So I hope today I'll give you some examples of work that I've done, but first it'd be nice to know where everyone is so I can tailor my example of case studies to everyone. أخذ تيتلما بسبب دياسبورا نيرو مugâd كد عندي سعد أكيد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا كلكم. ما في رزنا مكتب مدرج قوي ميجل الله مدرج الأخوة زوج سوزو يستنيا لوخزنا دبيك بايتي به هاخاش له زال خبرة مستدي وقت زي وسازي وستة لما وجه الناس ما بين مترفب زي ده ميجل اليوم الله مدرج من هنا حلو به حراري دياسبورا نيروت مugâd وجه حد كتير حدفسو إيجالا بايتي فرقة حراري دياسبورا نيروت مugâd حدفاش سو بحزو دياسبورا بيزالو حراريات سنوا بعدستو بيزالو حرارياتو بريج مقنمة مقاطر إنت سو وجه أيتي بيزالو حركات سنة إيتاش سنة وداش سنة إحاج سنة آتي بيزالو أبو إحاج فوق مسا متقاطر فوما زالق ورأي و فراقوت فوق متنوعوت أتبقى بدير سيمتا بدير نتيجة ليش من عن الملك بازانا كلهم بجح بابزح ودي بزرقو أزيبات انتهو يا بعد لي باك بونزو أحد بعد لي باك بونزو أزيب زونتا وجيني هرارياج زال نبي وين نبي متبتاتا أحد نتسليلا أحد مدالك زيوك رأي زود ترتي زي تستات بتاعتنا كنت بيتزالني يوادح متى ما يشي ومناوت له كل زنام نفر كازانا سجبه يدي جيل له قوي حاج قولي ولداج قولي كمية قدبار قولي تحد قوما تليت وزاق شيء من برت حلبة يوم حسب بين دوكا أزيباتشو هاي بزالو أزيبزوم خانا لايزوم بعد بزالو أحد ذيك القاطرني وبدأ رئيسنا وكتستاتنا ما بين زنا بزال تشينك زنا كل فتحنا economically socially financially زيك وايتي متناوط مفرق سادونا قومياش الفن وجين هذا اللي جمعنا يقول له خلي فرق عليه بجيح تاركم زوتوب اللي تفرقاه من بحفان من إلى تتا ديجنا بجيح ولا واضح زي كل اللي فرقات كمية مقرأ بين ململ بين زنار بين تابو ستة من بوردينا إذا شاتو كمية تطبوح إن شاء الله تعالى لكن أخوة كتير أكتيفيتي قرقارة تاشبه بلاتفورم تديجو مقاتي بزالاش بحنا الساعة وجنية ما بينه وقبل حتى الله وينا رجل على دياسبورا زينة بزالاتهم بجيح أبوي حاج حلونا روح وزارة IT يبقى زالقاش أحد بلاتفورم تخلقوا أحد بلاتفورم تديجو تتراو سيداته روح خو تناوته وأولا وتبتاشوا زي مدرك وتبزاشني وقتي ده ما يبي تتنافق ذاك الله يشقو اللهم مجن إن شاء الله تعالى كم يقدرون يحلوا في ستة برنامجه كتبنا شيء نتراء على زق حبيبي كذا ما يتكسبوا خير تعرفوا مش إن شاء الله اللهم مجن لما قلت مسحق خلص كلمة الدسابة بدالو أزيباج ولقى بواد حد زور فتحي وشيش ديك حد قرا كوات لنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز كتركم بدايتنا حبيلا من بديشكم حبيلا من بتراينا نيام لي وقت زيو بسات أنا اللي بنت فيز بشكرا ميلانو صفات نجني زانا من نارتي أما نجات عمي خانة من تزجيني ركوبي تترخب ذات صفات وصولات مثالهم كلا بتجيني زاكم مثالهم سو يلا بيتي يو وقت زيو ستي ما خشة يو وقت زيو زكاء وقت زيو كلا بتجيني زاكم من نارتي سلام كوبي صفات بتجيني زاكم من نارتي ما يزكاء زخان وقت زيو خشة تلزات كذا وقت زيو مستزيو سمبوا جماعة سمبي فيز بشكرا لله زو بحر لي يتخيل زاد بي وانا حرري ولا قبل ما تمحبروا نكان نزي فرق نيو وتأصل أي بفوكس مشابهت وتأصل من بحر أخو وقتي زور أي كفوني اللي أنا بحر زهج نوسا بجحشياج وقت زور بحمسا ما تمحس ألمنا ما كدم زابنا نتشياج تراما سو يلي بايتي بجي حرر دياسبورا تحبي بجحشي لمدنا حرر دياسبورا أنت يكونون زوجها فينا مزيدجنيو ما يلي بايتي وتأصل من مخنا حلبا economically and knowledge بي powerful مخنا حلبا وتأصل وقت زوجهم أمام بمدينة حلبا سو يلي بايتي وتأصل زيك موشالي ميلزان كذا تركي يدرجت مكان حلبا درجت بلا يخلنا رجلا منو كنا نتبيتنا حزو بحزو زسانا نيوسا مريم كتبين حاسوا عشازا عند درجت زخان سكن سموتين تاني لازم أخبوتا نسامتانا أخبوتا أحد نكونانا زالنا رأيو أتبتين الساسانا كذا من درجة كون مليت أحبنا ينزلوا مسانا لين فركازانا درجت زخان مسانا ما سوي لبادي درجت زكانني وحيه وتقاشني بوجينا شحدقنا وتناقر يتكزا وتصوت أتايزو كتكا كفوتين تا أبان خون سوي لبادي بجح يدلق زال شيء حل استوزبوا أمي لقونا استوزبوا بجح مليتاني فركانا أخاش بلاي مليتاني تفرقوني سوي لبادي أخاش بحمس أحد مليتاني النزال كذا كل زنام أتبدي سنسرت كتب متكاتر ما مليت حلبنا سو يلينتا وطاتو حتى ممكن من التراجعها ممكن بذكرنا شحنا ممكن بي قاعد بزال بحمس أحد يتراوت يا شنو بذكرني ما كميكلي أمام مغيني تال يلزم بي يناشين حتى جرا economical knowledge بي بور خلنا غير نتو حتما نكار سو يلي بايت وقت زو مشكلة الدم وقت تاما سو مشكلة الدم وقت استوعب ناتشون ذكر بايتما مملة حلبنا يلي بايتي حرري هلا قبل ما تمحر كل ساعة هاش لنتي لفازال وطات لاي بنتي لفازال وطات وين ملك اي خشازال knowledge بمخانا economical بمخانا أزوين سو يي أي نبي وطات بأخذ كاننا درجة محل أزوج درجة استوعب بجيك كمبيوتر ساينس استوعب حالكو سل IT بزملك كتبه زكاننا درجة حل أزوج درجتهم حد زالباج الرنا شغل حلو سو حد زالباج كونتاكت موشن ما أمام بي مدرجة ما أحد مسامات ما بجيك بملك أني فرقنا من التليكوم استوزاقات حلكو إنجنير وبزاقات حلكو كمبيوتر بجيك بحلكو سو يلا بايتي IT بز درجة درجة بايتي حد زالباج كونتاكت موشن ما بجيك شيء من اللي فرقنا بجيك فرقنا ديجا اللي فرقنا يلا بايتي حرر ولا قبل ما تمحرق كل سام بيتقو بحل سو عبالكم كل سام أحد نخلي ثاني لازانا كم يقدر بيجيك شيء نسان نازلنا شيء نبرة وجي لبي كم زيد شو ربايتين اللهم كان له فز بشكرا لما كان جالسيناتي خمس عرفت سنانو بسبب كوميونتي ذكران يحل أزول كذنا بيستيجترا سبيشتاش حكيت السنة السلام عليكم. ومن تقو؟ أرون سي سمايلين فيس من تحت. الحد تبيز دي شغليتا التاميكا. بدنا دشي نيا لما كان وقت زيو زالي نرجي تمام مسامت تما رفت تاشبازات عن بين تردي ريزالتا. Thank you very much. خاطر مزيد شغلي. عن المينستانيا المسألة هو at least حفتي حال. خجيس ما بين كبت أبي زالنا زي لما درسوا ملتا
organized زتان مسا أحد تشبه أحد platform لايبي إذا الجزال تيمي لنا خلصنا فوقت يتاي بحد جروبيات تاي بحد جروبيات تاي أتسابة Harari community part of its job is يشي أشومت على الماء common ground ينبري كت موشانتا يوزاش مسامين تناجنيا زانا educated people زتاج دلاجة زال فايت زال حل دلاجة business ownerات حلو بريزو يتخلقها so يوزاش نسا economically نسا زبايو فيت زيتا وسحل مسكين خير سال سحل مسكين مخنا خير سال سحلي anybody أحدثو مسكين مخنا خشومي كتيزون economically فيت خانة نارجر مين تاجن ياخو تبيكن بس ندي respecting your community respect حلوه anything bad leads to political decision below economical decision أخافتهم كبيرة أشكال because of what because you have financial influential تقناخو جاي وسؤال ندي زيناري نستاتسو نكبتي بحالنا ملي حتى انت بتاعتنا as you see Addis بيزال Harari بكنت بيزال زي دمر almost زي ده أتلانتا بيزال جيسو زي ده Addis بيزال مي so إنياج I don't know 5,000 نكون زانات 60 organization أنا نارجر بي organizationو 10 و 20 سوينا برلينتا أزوم التبربزو خاطرهم نسام تقوما روح زينالين نسامتين دا يوزاش نسا knowledge transfer ينبرا economical growth ينبرا community زوبي زقدر بدمو نسا maybe رمزي إزرسيو شي نبرا financial resources سناو نسام تيما مدراجة خشسالاج startup business موشي خشسال ولداج لك opportunityات نخلقانا على زلمدا community تخشنا هاي يولي ولداتو from the lower class educationally support يجين بوزال مينسو أبو شبهنا يا حد زومني قرار أخلي مثالي summer classes يجلنا النارا أبادر به ولدات مدرسة بيسود بحلي until the year starts قاربي تجيبنا what do you see what do you do قاربي مين تشاقو like ولدات مين أشالو they're always on what on TV من يتكبت على هذا نلازم شيء كبتان قرآن كرزال والدي لهم أو يزور respect موشي كرزال والدي لهم so يي generations زو كتناوت is كل دي جكدا سرني وشيء so I'm not that old okay when I say this يي قابو مقفل لي ولداش البوزالة تايت خشل حد كنت أوايات ما ولداش سيولي مدرسة ذات أفورد موشة زي فرقات شهر okay أزاتو قرقارنا شانا on top of that the مؤخذ قدر أما كدير opportunities أجينه Turkish government وعلى بعدش بحمسة scholarship ولداش سنالي نجاني كده I think الأساسات فكرة حري تبعشنا الفريد 50 ولداش لي opportunity أجينا محلنا تركي بعد حرمة يخشوا زال درس يلمدو كده opportunity تبزاشنا محل so يي لكن نشازنا على the rest of the world اللي ملتا وسوزنا لينتا جي ولداش لينتا so أخاكم يوم تخيت اللي نبرة بخور يوزاش نسا الناس بحمل سيريت زال تو يريد زال community يتخشى نسا رمزي زي كود قطعين يدي لاقبي أنا وارومي رمزي وارومي على سنة وارومينا الناس نقص نبي تكيمة الناس فوت steps نبي لحد ما يريد زال شو يتخشى دلغازانا purely for the sake of the community ملي تتأمس نبايتي جيش ماني تخزاي وقصا أتخمان ندخل كابتال كي ولدي نتني لما يكلت أني لسال سوينا برنامج and we're not gonna have a generation like this which we are going to be proud of so يي أينا part استمالي تخشنا نارجل إني أشوف dedication زود خشال كتان نيزات شيء زي ما دوي ساخان إذا خبوريزنو يمدخل روح عن روحي startup business مشلي I've been trying for the last 5 years أخاحو ملي الفرق هم وزيري سوا كل سام حد التابيز يجيب النساء من تان جابي من تان كفتتي من تدبست نساء مليت إلي تازا زي لبستانتا زي ورزاش no focus on what she says وزون خستو قلبي خستو بمحضر زالبا من انت حوجي كتابي سو زي ويستا شو ما تشكو غاربي بني تسفرق بويكا مريني أرتكو دبي بتجيب تسفرق بويكا أزو حدا كم عملتها زي تشكو so focus فوقي مخنا زالبا
من تا عند بيست عجين هذا الزيت سين هذا شيء بدمو مناوت فرق هذا شيء من تا change مديجة فرق هذا شيء روحي لاي ببلو ما إقلما الزونية بيتجبلنا نارد إن شاء الله the best of her نجانينا once again thank you نياي and علم جنا خاطشو علم جنا سفرة بسبب هاري كومينتي كذي نانتي أخا أفضل شيء تمام تقول just برنامج يبنيك لا حد قرأ لغة كيس حلو فاشا تعالي من البلد بتقول لي تفرقابو نجحة بسبب هاري كومينتي بسبب ما أنت دياسبورا اللي مugâd بحمد مثلا بجهد لنا نجيب حالنا ورزو بوردي خونا لسحشون كروشون دو وعين خونا صوم بيجرجار نستأذنا راشين حد وتحية سا تاي نقول ما وتاي وبارا نقول مش عارف شو قاربي نسيت هذا برنامج حل أداش محمد سجل نوعي أنت كوميونتي زنا زوجسون الناس خد درس شارع بخام فرق نك اسمي ومثلا وجرجار ما شاء الله ما كوتشيش تبي يقل محل الزوم كرمت بدرسي بتلمد أنت تقل محل مكاني سبعة مسجد تلمد بحال كوتاي بيست ترزقين أنت كوتا جاي داش ما جارايش أفورد الموسيقى الموسيقى مع بادر ذات إيش مقفل الموسيقى أجمل الزول فرق اسمي التاجوت به كوميونتي زين قربين علاقة خير باش قرب دليل من زوج ما أخا قمر رمز الرحمة سالنا مكاتب بيزابو دياسبورا شو مزاجهم بالجارة نشان لا السبب لا أساس يكون زال التمارين شو بالجارة نشان بيوما حركة وكشتي بحلو الزو بيصير يزيو فرق اسمي نكفي اليوم بيصير راح نتبي الدرجة دارشينتا الرسول راح زوجين مش حشمين ما الناس بيستاج شو حالنا الزو ليست كتبه نريد المبانك بمحلك اللي كفي اليومات مدرسة بدراسة يجيو كتير ما مشان زوجين بمان تيو مان يعجبتي ونقعد نشيلهم لله تعالى نشينتا الزوجين كنت بحالنا شيشتاي ناس قلت لك سكولارشيب كنتا اللي تركي ياج سليماني فاونديشن وذا الحد يبعد بهم سنتر عليه جمة بي أجارو بي تجراي بي مكالي بي دكتور بحردار دبم أواسيم بجحته بي فاونديشنات كفتو تحفيز القرآن بمجال إلى دين درسيون مملمت إلى وا سكولارشيب بستو ما إلى مملو الدنيا درسيون مثلين دار ورسالة شو بيبعتين دا حد سجلت السوزولي أسر واحد كسر اللغة القرآن ويا فيلم دي ما preparatory college يعني شو امتحانات شو إنسان الزوج يمان بفيف خانة جرا يخرج الشكر بي يخرج يبي الديبارتمنت بي تلين دوحة بعد الورسي أما فيزيك بي تخشوا محلك من تلين دون بيدا الوخاء ما الفرس تماري 50 سنة أيام سوري أنا جريت محل حمزة ميجال تمارين تا الناس دار سكولارشيب زوجات زاشنيو يتفرق إس بي يجي بداش خلاص على يسولنا نسيب زانيو سا إلى 50 يأخذون زار سولة نسيب مستقبلنا بايو أو في 50 ميجال تمارين دلتا عن الجيتا خا next سين مدرسة يجلارو سبلات اسطنبول سولة يجيبلو يمر وسبلات تماش جرب فوي أشياء يقفلوا يهون ما السر بين أسرع مثال في دولار بيت لما تزال أمد expenses يو الناس اللي داشلونا الفاسات تبقى $1 ده أول ميتين الفاسات تبقى $1 بيت دور مثالي بينبرو ما شيء توك تعنقول دي سبورت دي كل شيء يا شو ميلم دوما السبع اللي هو غاية سبورت بحال امتحان دوا يجيب بيه في الجو فوي بارو بعدين ده ما يو الناس فرق كسبة جاول داش تيت موش نخشانا أديس أبا بدان هاري كوميونتي وآخر درمات محمد سنوخلي ما ستخنا سموا الاستواء إخوة بالإستراشين بيزوج به تبغى زاكوسو أسرقوا تاني تبغى ده مخنا حلبا أسرقوا تبغى ديما كل اللي تبغى وسو مخنا حلبا ما تخش تر دوكمنتاج حلو بانفليتاج حلو ده شو ترى نشما بروشرة نبي نبيت اللي خونا زاد شيء نتفيق خونا كل سنة نحن مزال بخو هاري كوميونتي ده بدال الناس أدرس ولا حدو يه نسوا حدا خونا كونتاكت شو نحاكو من وامين تخش على دال شو نيم ده خوما زوجت بيت إيه مش نجيب تانا فاسدتنا شو اللي نجيب تانا بهندا على يزوج زوم على دي opportunity حل الزوج أخذ قناة زملاء كلنا ويب سايت أنت إيميل أدرس خوبه كلهم كونتاكت ناش تخوني فرقنا من تا دي opportunity حل يم أي توا أنا في اللي بدال خاتشوا مدرسة كوليج مرة خاتش زالكوا شهادة ورق أو أبلاي تشكو زاكو حد بلاتفورم على الزوم أنت كوساتي كيسي كرحل كل جوالدي الزوجي بي ريجستر عشان رسوم زو شيشتو حرام نص يكون زال وقت ليه دموز كنت كفل الجارزو بيه يستحول ترينينج يستحول يساتو ترينينج بحروف بايجرا دل إلى ودلاجة مستا إلى ويا موشا زاج جارانتين في وقت ده الزوجي نسيب زيدية ويا حمستي عايش مزيد مرق عايش حلو جرا ويا حمستي وحشاش ليه ويا حمستي درماش ليه ده
يدير نسيب انت لينك زو مستقونا تبروما تكرر ما تحيجاهو زوكت بياخو كيس باخو كل تخيش خزار شياتشو هتبي خزار سؤالات وداتا خوتي ملاخو انترفيو نبرا دي انترفيو بحال حلول باخو برا يعرفوا باللابتوب بتجيبوا له انت يازو ستة خزار ستة دو ستة خزار بيز ستة خسام محلك التكفل يا انت أزوز البورس مجراجيو فاش خص الدلاجة مجرى opportunity فيز بجدير نسيب انت الستة ده كونتي محل سوفر كوي حمس ياش واش لسه ما امان بروجرس بحلو خاصه بينا حمس نسيب انتظار بتفرقك اس بي جيول جوا شوي سنه ريجستر شو تجيب تاخذ بعد انت الزو لينك زو زغفر خلونا ايميل حل مثلا تامي فتي كل جم ملخو كذا لا خيو ايميل اشو ايه زلمرا سو وطاسه لا دي نسيب انت ان اللي تم باخو جوزو جراج فوري ابو واحد فوري النوكا كولداش فوري وسو خولي من حد خويشو فرق اس بي ريجستريشن دو خوزاش فو اس بي انت كده ما دي قدر opportunity الناس بتنفل اللي جبت انت رزق خوتي ما نسبقوا نيه برنامج وتيجي شكرا الله ما قال برنامج وتيجي Okay. So I'll try to make what I share as diverse as possible, but as helpful as can be. I think the best way to start is to kind of express my journey, like how I started in school. Especially since we have quite a few people from high school. So actually when I graduated high school, I wanted to be a lawyer. I actually entered the University of Toronto as an undergrad in law. But then I took a course in design and thinking. Does anyone know what design thinking is? Yeah. So design thinking is one strategy in which we can solve problems using IT, understanding people's needs, and developing something for them. I took that project on, or that course on, and I did a project in how to help people in underdeveloped countries. And we actually launched the project. And I felt really fulfilled from that, and I realized I don't want to go into law anymore. I want to go into IT. I want to build things and create things. So when I did that, I shifted my studies into what is called human-computer interaction. There is computer science, which is mostly focused on the programs of software, information architecture, system building. But human-computer interaction focuses on how does that engagement, that relationship, meet with people, so everyday people. So that's not just on digital interfaces like the computer, but also on mobile, as well as in spaces as well. So with that, after I graduated my undergrad, I decided to teach for 1 year. I taught design thinking at a university level for 1 year to help students actually in engineering as well as computer science utilize strategic thinking to solve problems. So not just build products, but build products that are useful and that can be used easily without too much of a learning curve. From there, I entered my master's. So I actually left North America for my master's. I studied in Japan. I applied to a private university in Japan to study a master's in design, specifically in creative design and learning environments. I did that for 3 years, where I also had the opportunity to study at the Royal College of Art in London, where I learned about engineering, mechanical engineering. I'm not an engineer. So let's just say I built things that I never thought I could build before, but I did. I built systems, machines, interactive, but it was a good insight. After which I actually was selected to go on an exchange to New York to study with Pratt Institute, which is an industrial design school. So I had an opportunity to develop industrial design. The reason why I'm telling you this is that even if your focus is on computer science or business or engineering or architecture, the future is not just one discipline. You need to be familiar with parallel disciplines. Parallel disciplines are disciplines that you will have to engage with. So for example, if I only stayed learning about human-computer interaction, I could only work on mobile devices today, 10 years later. I graduated 10 years ago, 10 years later. But because I learned about mechanical engineering, because I learned about industrial engineering, because I learned about architecture, not as a speciality, but as an understanding, now I can work in any industry with my field of expertise. So
even if you're studying computer science or you're learning a software program or you're an engineer, being familiar with technology and how other technological fields will affect your field of study is the number one advice I want you to take away from today. If you don't, you'll be stuck, because every 3 months the technology is changing. So I have to study every 3 months what is new. I redo courses, I retake certifications, I restudy what's the new technology, how will it affect my field, how would it affect the field that maybe is not connected to me right now but will be connected to me. And that's the most complicated part of being in IT. You can't only study in university, you are a forever learner. So you're going to be a lifelong learner because the technology will change. What you develop today, I'm telling you, once you launch it, it's old. I've seen it happen many times. But you have to also understand the business side. So the other thing is to learn business. If you do not know business, you will not develop something that will be marketable, that will be profitable, and you'll just have a really nice device or a really nice system or a really nice software, but no one is going to know about it. No one's going to understand how to use it. No one's going to be able to implement it. So definitely having multiple disciplines in your background is highly useful. In IT, they always say it's best to be a T-shape. So you have one focus area of study, so let's say you're a software engineer or a researcher like me, but you have to be familiar with all the other parallel industries or open to learn about those industries, so that way you can still be valuable as you move on. So like I said, knowing parallel industries is the number one thing you should take away. So if you are a computer scientist person, either learn graphic design or learn system design or learn business, how to sell software selling like B2B or B2C, very different strategies. Minimum, you should know 1 or 2 parallel industries to help you. If you are, for instance, in specific industry like telecom or architecture, there's a lot of innovation happening in traditional industries like architecture, like engineering, and the more you familiarize yourself with what those technologies are, the more you can leverage the technology for yourself. The biggest, I think, hurdle that a lot of people have is they don't continue learning about new technologies. Even if the technology isn't perfect, I'm sure those of you working in computer science or in IT know that a product is never finished, right? It never is finished. It is always being developed, it is always improving. A design is always changing, trends are always changing. So make sure that you are always aware of what is happening around you, even if it's not your industry. So, for example, in architecture, you would probably really be interested, or engineering, in material science. So material science now is actually becoming really innovative. They're utilizing technologies to use sensors to improve building structures. I'll give you an example. I worked on a project in Japan where I did the research for how to develop a building that won't collapse on an earthquake. Because if you know, Japan has lots of earthquakes. And they are probably the most leading when it comes to architectural design for earthquake-ridden places. And they built a suspension system, and they have a shockwave system that's built into all their buildings. But they realized after the recent, I don't know if you're familiar, but in 2011, there was a nuclear reactor that exploded, and they realized there are limitations to their development. Now, we did research, and we developed actually sensors that are normally used in oceans and used in coral reefs, can be utilized to help buildings adapt, to understand where the shock waves are coming from. And I'm not an engineer, I'm not a marine biologist, I'm not an architect, but what I brought was exploring other industries that have similar contexts and situations and how they can use that knowledge for their benefit and adapt that in. So again, very important is to be more diverse in your field of expertise, not just a computer scientist, not just a business person, not just an engineer or an architect. You have to open your eyes to other things. So that's the main thing. If you remember anything from today, just that. Another thing is to always look at talking to people. Number 2 is
don't build anything unless you talk to users. Talking to people and seeing is there an actual need for that, is what you're developing useful, is very necessary. So those of you in product development, whether software or hardware, how many of you know what a prototype is? Prototype? MVP, some people call it MVP, some people call it a POC, so a prototype is your best friend, okay? If you, in any industry, you build a prototype, whether it's a miniature or if it's even a paper. I've done paper prototypes where you go and develop screens or interfaces and go directly to the user and have them tested. And when you do, you'll find that there's a lot of features that you might not need, or there's a lot of experience interactions that you might need. So always create an iterative process, meaning continuously go back and forth between developing and testing and developing and testing, is very important. So that's number 2 in general. Make sure you always incorporate your end user throughout your process. And even, I would say, bring in experts. So my field of study, as I told you, is in research. So I'm not technically an expert in anything other than developing a process. My field of expertise is developing a process for any industry. So if you want to build that building, I'm the person you call to develop the plan for it, or the research or interview. If you're developing an app, I'm the person who helps you develop that app. But I am not a programmer. I'm not a software engineer, I'm not an architect. What I do is I understand the problem, the situation, and I develop a solution for that, or how experts can do it. So working with experts is really good. So that leads me to number 3 takeaway, which is leverage your community. I know they said it a lot. There's a lot of very talented people in this room. I hope that even if you don't talk to me, you talk to each other and get to know each other. The best way to develop anything is a strong team. Without a strong team with diverse background, you won't go anywhere. That's the number 1 failure. I've worked with over 300 different startups over the last 10 years, and the ones that fail are because of the team. The team isn't strong, they're not aligned, they don't trust each other, they don't utilize each other's skill sets, and then they fall. It's not the product. The product is great, the service is great, but the team, they don't work well together. So understanding, respecting your team, connecting with your team, leveraging your team, leveraging the resources is the number 1 way to be successful. So those are the 3 takeaways. I thought I would start with those just in case I lose people in the conversation. Any questions? Questions? You can ask me in Gaysanan. I'm just more comfortable in English speaking. Nothing? Does everyone understand what I have said so far? Clear? Yeah? Just one thing. Where Yes. did you go high school? High school? Where? Here? No. In Toronto, yeah. So Tell us something about NAC Studios. NAC Studios? Okay. So I said that I moved to Japan to study my master's. I did that because I wanted to develop what's called ethnographic skill. Ethnographic skill is being able to adapt to any environment and be able to understand needs. So I had to choose a place where I didn't speak the language, I didn't understand the culture, I didn't know anything. So it forced me to develop that. While I was there, I worked as a contractor for many international consulting firms. So like Accenture, Deloitte, a lot of these big names, even some European companies. And I met a lot of friends. And we found that consulting isn't the future. We thought that it's better to be what we call a catalyst group. Catalyst group is one where you go into a company, you help them kickstart, like a project or a service, and then we extract ourselves out. So NAC Studios is built on a bunch of freelancers in every field, from architecture to software engineers to what else? Graphic design to business to finance to telecom, and we all come together using that company to participate with other bigger companies. Because in Japan, the culture, unfortunately, is when you're a freelancer or a contractor, especially as a foreigner, a real foreigner, it's hard to get big projects. It's hard to work with the big companies. So a lot of us freelancers and contractors came together and created a company so that way we can compete and work with big companies. So that's what we do. We work on that. Yeah.
if I understood you correctly, you go to any environment, Yeah. you assess the need, and then you build the process Yes. by utilizing the experts on the ground. Yes. So your job is like understanding what would make, for example, if I think of, let's say, building a factory, which I would have no clue about the process. Yes. So I call people like you. You guys come up. Yeah. What does the industry need? Like, how do you do it just in a smaller distribution? So, for example, what would happen is we would, if I'll use your factory example, if let's say there's a company that says we want to reinvent the factory, let's say this is the mission statement they give us, they would bring a researcher like myself, a few other different types of disciplines, maybe an industrial designer, an engineer, so on. And because we are naive, we're not factory people, it's our naivety, like our lack of understanding the industry that gives us power. Because then we ask what they would say as dumb questions, but those questions give answers that they wouldn't have thought of because they overlook. So we come in and we ask the questions that most people think that everyone knows the answer to. But in fact, you'll notice that 99% of the time, half the people don't have the same information. So when we go in, we assess, we set their goals. So we do workshops. This is where design thinking, service design, these practices of strategy come in. And we synthesize. What is your goal? Okay, you want to build the future factory that's 1,000% automated. I'm making this up. We would have one person research about where is technology at today and where is it going tomorrow. So we will look up like what kind of sensor technology exists, what kind of engineering, research is being done, what new technology is emerging even in other fields for specific factories. And at the same time, we'll observe them. So the reason why ethnography or observation research is really important, literally sometimes all I do is I sit and I just watch people. How do they work? How do they talk to each other? What kind of information is being shared? How are they sharing the information? Are they using paper, book, pencil? What materials? Computer, digital, non-digital? And then I look at the machinery and then we synthesize everything. And then we find opportunity places. So for example, if we go into the factory automation, the number one thing people might say is, well, you're killing jobs. If you automate it, the negative impact we're doing is killing jobs. Actually, no. Technology needs maintenance. The only people who can maintain technology are humans. Unless, I don't think artificial technology will get there anytime in the next 15, 20 years. But so with that, we develop a plan, a complete service plan, where we talk about in each touch point. So another thing you should know in computer science there are touch points. Touch points is any point in which a human engages with your service or your technology. So for example, with a cell phone, this is one touch point. But behind that, when you click on an app, there's another process occurring in the background, right? So what we do is we map that whole thing out. So for the factory, we do the same thing. We'd map the whole service, and we would find which areas of opportunity are being lost. Where is information being lost? Where is experience being lost? And then we would list them or create proposals of how you can optimize it. Another thing in connection to that is you can't go from 0 to 1. Okay? 0 to 1 does not exist in technology development. It's 0.0001, 0.0002. Like, literally, you can't go from 0 to 1. If you get to 1, you're very lucky. Even companies like Uber and Google still haven't gone to 1, right? They're still at 0.09 maybe. So it's important to know that if this factory wants to be automated, for instance, we give them this big, maybe 20-year plan, 15-year plan, depending on what the experts with us say. And then we tell them, your step 1 is here. You focus here. Your first step is to assess which is your weakest point, which is making you maybe lose energy more, which is making you use factory workers, which is causing you the most risk. And then we solve that. And then each time you do phase 1, phase 2, phase 3. It's incremental. Does that answer your question? Yeah. Thank you very much for sharing your experience. When I look at you, I feel like I see two things like in the future of work. One is you're global. Yes. And the second is you're multi-skilled, which is what you were talking about. So you've been blessed to be in 4 different countries. Alhamdulillah, yes. Yeah. Japan, New York,
And So, but if the future is truly global, yeah, and people are learning in their own countries and they can't travel the way you have, yes, especially in the field of IT, I feel like there's a world of opportunity, but people are very yes. narrow and they're not thinking about it. So how do you get multi-skilled, staying in the country that you are? And if you have some insights around that, because I work with youth a lot, it would be great to speak a little bit about that, because you don't necessarily have to travel. No, It's global now. You don't. You can get multi-skilled where Yes. you are, and so it'd be great to hear your Yeah, definitely. So, like, alhamdulillah, I was very fortunate to have these opportunities given to me. I know I'm very fortunate and very blessed. But there are ways you can do it. I have friends that I've worked with in Japan who are Japanese and have never left Japan and have some of the most diverse skills and very worldly experiences. And the way that they do it is they say pretty much yes to any opportunity to interact with new people, right? So they work on projects when there is like guest lecturers from other universities or schools, like if we're talking about institutions or schools, they will participate. There's a lot of online education, for example, Coursera, Udemy. These are two online platforms where you can study from universities all over the world and from lecturers from all over the world, and those are really good. There's also really good conferences that usually travel, and now because of COVID have opted for online version. Thank you for being with us. It's a great gift. As I understood, you are global, you travel a lot of places, and you said you're not expert in a lot of things except one. Yes. But that expertise is the expertise that produces the other expertise. Yes, that leverages other expertise. Yeah. So that's what we need right now. It's not a question that I'm going to ask. It's a word that I'm going to take from you in front of everybody. Okay. Here, we all are professionals, so we need your help. You travel different places. I have been developing for the past 10 years, but I'm not still successful. I might know some coding, I might know some business, but I might not have the overall insight. So your presence within this community is very important. If you don't have you, we will be we have to do trial and errors. But if you give us the experience that you have, it will be a booster. So wherever you are, we need you online. Is that okay? Yeah, of course. Happy to help even after today. If you have questions when you're in school or what to do for your work or how to plan a project, I'm happy to help. I do volunteer a lot of my time to different accelerators, so startup communities. A lot of them are still in Asia or Europe because that's where my network is, but I'm happy, of course, to help here. Yeah. Another thing about failure, I will tell you, I've been fortunate enough to meet a lot of successful people, and they always tell me I failed 100 times before I got this one right. So if you've only failed a couple of times, you have a long way to go, is what they tell me. Because I failed a few times and I thought like it's never gonna happen. And then they're like, only a few times? You have a long way to go. So these companies that you see, it's a lot of trial and error. It is, even with experience, and sometimes they say it's a bit of luck. But I think the right formula is if you're passionate enough about what you do and what you're solving for is going to change the world and it's something that they need, then you're already on the right track. If you have a good team and you leverage and trust each other. Because I've met a lot of people who have great ideas, very successful ideas, and can grow really quickly, but their teams aren't good, and then they fall because the team falls apart. And I've been in those teams before. I've experienced that, and it's very frustrating. So it's important to remember that you will fail. I'm not here to say it won't happen, and that is not a long process. Failure is part of the journey. It's a matter of whether or not you're going to take away the learning from it. So a lot of the learnings that I'm telling you is because I failed at something related to that. And I'm taking from it, and I'm sharing it with you. Okay, I'm going to share a few things. They are confidential. I can't give them to you, but I can share the process of what it's like to work for a company. I realize there's a lot more people than I thought,
So I'm going to walk through a typical process of working with like a client and developing from 0 to 0.0001. Okay, not 0 to 1, just the first phase. So I think I talked a lot about it when it came to factory example. Always you need to start with a workshop related to alignment. Okay, so you have to understand what's the actual scope. If you do not set the scope, it doesn't matter what you develop, you won't be solving for something. So understanding where you're trying to get to is the first goal, what you want to do. Whether it's for a project or your life aspirations or career aspirations, you need to know where you're going to start from and what the current context and situation is. And then from there you do a lot of research. A lot of people skip the research, a lot of people skip the ideation. I think it's the most important part. It is an investment of your time and energy, but if you invest early on, those are the projects I see that succeed. People that skip those always have to backtrack and try to fix the holes that they left in the process. So, for instance, there's a project working with startups. I'll give you an example, a case study. There is a company, a pretty large company in Japan, that wanted to leverage not people, but small companies. And they had companies from every different walk of IT. But they themselves were traders. A company is a trading company. They buy, sell, but they don't understand how to utilize different companies. So myself and 5 other people with different expertise brought in, I think, about 20 or 30 different startups into their office directly with their business development team. And we started sharing what the IT people were good at, what the startups were known for, what the technology was. And then we broke down their business plan. Broke it down and we integrated. So this is why business is important. I myself, I don't consider myself a business person, but if you have business expertise, it's very useful. Not only for you to be able to sell, but you need business to make it feasible. In school, multidiscipline, if you have to choose a course, if you're in tech, take business. I would say take a business class. And don't take business administration. Business administration will help you in IT. What you need to take is what they call business design. So how to develop a business review. Because that will allow you to leverage your technology or your service or whatever you're developing and create a plan that will be sustainable, right? That will allow you to pay your employees, that will allow you to pay for yourself, that will allow you to pay for your technology. And so with this company, they had a lot of money. They had a lot of capital. The startups didn't have capital. And so we broke down each startup into personas. Do you guys know what a persona is? So in product development, when you're understanding or breaking down your user, you think of what persona types there are. You'll have a primary, secondary, and what we say tertiary, so third level persona. So there's 2 situations. You will either be researching for something that hasn't been developed yet, or for something that has already been developed. So we have to first understand where we are. If something has already been developed, the step 1 is to understand what has been developed and why. That's step 1 in the research process. If nothing has been developed before, which is rare, very, very rare, then we try to understand what the problem is. So we actually go to the environment. So for example, we did research for a hospital in Japan once. And we went to the hospital because there was an issue in the emergency room. We went to the hospital and all the researchers just sat and observed. We observed how patients were taken in, how they were registered, and when we mapped the whole experience first. So that was step 1 for something that already existed, like an emergency room. After you understand the context, whether it is something that exists or it doesn't exist, we go on to step 2. We ask the right questions. So we interview the experts in the field. So we will interview, for example, if I take the hospital case study, we interviewed the security guard, the doctors, the nurses, the administration, the hospital management. We interviewed everyone to understand what's the weakness, and then we also interviewed patients. We interviewed patients once they finished, obviously, their experience at the hospital. If they were healthy enough, we interviewed them as well. We took all those interviews and then we called into the next step, which is step 3, which is synthesize.
When you synthesize, you look at the information and you ask it, what is it telling me? What is this information telling me? And usually it's telling me, A, nurses don't know what the doctors want. B, it could be that the technology that's there is too difficult, or papers are going missing, files are going missing. So we synthesize that into what we call as problem, right? All the issues that we've got. Then we take that back and we bring it back to the people we interview. You don't, in research, proper research, you never ask what they call a direct question. Yes or no questions give you no information. You ask a situational question. If you can, you give them something. Maybe something physical, a prototype, or you make them walk around in the space. So for example, in the hospital, we had the nurse, instead of asking her, do you think there are enough seating in the emergency room? She would say yes or no. What can I gain from that information? I can look and tell you the answer myself. So instead, we have her walk with us and be like, how would you arrange this emergency room? And we have her do it, and we recorded everything. So phase 3 is about re-engaging with those same users that gave you the information and have them give their expertise. So you ask questions that are not yes or no. And this can work for digital as well. So let's say you created a website or an application. Don't ask yes or no questions. Yes or no questions are not your friend in research. They give you no value. You ask them to explain. Like for instance, if it's a website, there's a lot of great technology now. You can track people's eye movements to see where they focus. When you get that data, you can ask them, why were you looking in this region the most? Explain to me why you're drawn to this region. Asking them to explain gives you more information. So that's part 3, engaging with those users. Once you do that, you take that information and then you rearrange it. So you have the context, you have the experience that you've gotten, or the insights that you've gotten from the different stakeholders in your environment, and then you implemented something and they've given you more environments, or they validated that yes, this is this, this is this, this is this. Then you take all that information and you say, okay, can we package these issues? So what you would call it, what would be called is a feature assessment, or if it's in tech or software, we call it a tech spec. What is the tech spec or feature spec? And you could use that even for physical environments. You can use that for not-tech environments, but it's the specifications of the new service. Then you list those specifications and we prioritize that. So that's the next step. We prioritize those specifications and then we start a prototype. There's different forms. So there's prototype, which can be called a low-fidelity prototype. A low-fidelity prototype is without needing too much resources. So you can do paper, pencil, cardboard, whatever. It's very low fidelity. Then there's high-fidelity prototype, where you use softwares to create clickable. So if you are a graphic designer or UI designer or software engineer, you should familiarize yourself with technologies like Figma, right? They help. You should also familiarize yourself with InVision. These are great tools for UI interface related project development. They allow you to communicate with designers, as well as business people, as well as investors and IT or developers as well. And then from there, once you have that, you take it back and you implement. You do a testing period. You adjust the conditions of the context. So for example, in the hospital, we rearranged and we added signage. We did a low fidelity prototype. We added signage with arrows, with minimal visibility, with icons, so without using words, because Japan, 99% of people don't speak English. They understand, but they don't speak English, and they use a lot of Japanese. But this hospital was an international hospital dealing with a lot of foreigners like myself, and they were struggling in guiding them throughout the emergency. So we implemented a signage system, as well as like an icon system, so you don't need to have any words, but people can understand that step 1 is registration. What does registration require? Step 2 is looking at talking to a nurse, and so on and so forth. So we implemented a low fidelity prototype by printing out some simple graphics, some arrows, taping it, rearranging the emergency room, and then we set up cameras and we observed. We get caught up in what is what we're learning for students in the assignments or that specific course, the specific courses that we're taking. So yeah. Why did you keep quiet?
quiet while you can speak so well. Come on. Good. Women power. The third, where is he? Him. Yeah. Come on. You can speak Any in language, Bangla, any language. like anything like a Mikalana. يمثلها يتمارك يمثلها communicate the mark now. Okay. You mentioned the leveraging about 10 times. Yeah. So I think the main takeaway is how to leverage your relationships and I guess your connections to get to make sure you communicate better with everyone, to make sure you exploit each other's strengths and cover each other's weaknesses, I guess. That's the main takeaway. Thank you. ቴንኪ ሰሚር እባላለሁ። ያው ልክ ኦልሬዲ እኛ ከሀዲ አይ ቲንክ ከእነሱ ጋር እንትን እንላለን። ኦልሬዲ ኢንዱስትሪው ላይ ነን ያለነው። አንፎርቹኔትሊ ደስ የሚለው ብዙ ሀረሪያን እኔን ጨምሮ በአይቲ ኢንዱስትሪ ሊድ እያደረግን ያለ ነው። ማርኬቱ ላይ ብዙ ገቨርንመንት ፕሮጀክቶችን እየሰራን ነው። ዲስ መኒ ታሌንትድ ፒፕሎች አሉ። ኔክስት ዝግጅቶችን አዘጋጅተን ቶፕ የሆኑ ካምፓኒዎች አሉ። ኦልሬዲ ኢንተርናሽናልም እየሰራን ያለ ነው። የኔ ኤክስፒሪየንስ ያው ከስተመር ኤክስፒሪየንስ ላይ ነው የምሰራው፣ ቴሌኮም ኢንዱስትሪ ላይ ነው። እዚህ ጋር ጥሩ ታለንት ነው የሰማ ነው። ጥሩ ታለንት ነው። ዊ ካን ሚክስ ኦል ዲስ ኢንዱስትሪ አለ። ኦልሬዲ አይሲቲ ፓርክ ላይ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች አለ። ዊል ዲስከስ ሞር ዊል ኮንቲኒው። ቴንክ ዩ። Yes, I've been looking for this guy for the last 3 months. والله العظيم. لسرع سفلقوا صوستور ያላገኘሁት ሰው ነው. This is part of the networking. ሰውን ሲጠራው ያልኩኝ ነው። ይሄ ነው ይውላችሁ በቅድም ያለው ነገር ሰሪ እና ስራውን ከሚያሰራ ሰው ጋር ማገናኘት. Being a bridge is part of this. We are developing a system for that too. You are ይሄ ነው የሚፈለገው. Part of it is this. ሌላ ሁለተኛ ነገር የምነግራችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ኮሚኒኬሽን ስኪል ያለችው በጣም ኤፌክቲቭ ነው። ከኤክስፒሪየንስ ነው የምነግራችሁ። አደሬዎች ምን ይላሉ? ዘለሴነነ ላይ አይዞህ ሄራ ተሰጣይ ባላላለ አማርኛ በአማርኛ ያልተናገረ ልጅ እናቱ ራት አልሰጠችውም ነው። ሚኒንግ ሺያሲውስ ዳት ጠጓል ልጅ ብላ መናገር መቻል፣ ራሳችንን ኤክስፕረስ ማድረግ መቻል should be part of us። ሁሉ ጊዜ የትም ቦታ ላይ ብትሆኑ ደሞዝ ያስጨምራል፣ ስራ ያስቀጥራል፣ ሀሳባችሁን ሰው በደንብ አንደርስታንድ እንዲያደርጋችሁ ያደርጋል። ሚስ አንደርስታንድ አትደረጉ። እዛ ጋር የሚከፈቱትን ኮሚኒኬሽን ጋፖች መዝጋት ትችላላችሁና ስፒክ አፕ ኦልዌይስ ስፒክ አፕ። መናገር ካልቻላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ከሌላው ሰው ጠይቃችሁ መውሰድ አትችሉም። ስለዚህ እባካችሁን ተናገሩ። ከዛ ደግሞ ሴቶች ብዙ ምክንያቱም ብዙ ወንድ ነው ያየሁት አሁን እዚህ ቴክኖሎጂ ላይ it should be something that the women need to penetrate a little bit. So next time ስትመጡ እንግዲህ አስገድደን አንዳንድ እህቶቻችሁን ይዛችሁ እንድትመጡ እናደርጋለን። ይህንን ቤስት ቴክአዌይ ልንገራችሁ። ዛሬ ካየሁት ውስጥ እንግዲህ ከሁላችሁም ሳላረጃ አልቀርም መሰለኝ። ረጅም ጊዜ ኢንዱስትሪው ላይ ከፋብሪካ እስከ ትሬዲንግ ትልልቅ ትሬዲንግ ለምትሏቸው እስከ 9 ሀገሮችን ላይ የሚገኝ ማርኬቲንግ ሶሻል ማርኬቲንግ ላይ የሚሰራ ካምፓኒ ሊድ እስከማድረግ ድረስ ሰርቻለሁ። አንድ ነገር ግን በጣም ስትራይክ ያደረገኝ ነገር ቅድም ያለችው ጠንካራ ቲም ከሌላችሁ ኢደር በርደኑ ወደ እናንተ ነው ኦር ነገርየው ይወድቃል። ይሄ አንድ I'm going to take it to my life. Seriously. ሁለተኛው መልቲ ዳይቨርሲፋይ ማድረግ አለባችሁ። መልቲ ዳይቨርሲፋይ ያለችውን አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። የምሰራበት ካምፓኒ ግሩፕ ኦፍ ካምፓኒ ነው እና
ERP ኢምፕሊመንት እንዲደረግ ይባላል። አሁን እኔ በፊት በነበርኩበት ERP ካምፓኒ ከሌሎች ከነጮች ጋር ሰርቻለሁ። so I know how it functions. That's it. አሁን ወደዚህ ልክ ኢንዱስትሪው ሲቀይር ኢንዱስትሪው ምን ይፈልጋል ሲባል ማኔጅመንቱ ወስኖ ያምጣልኝ ሲል management none of us knew how it worked. I mean, we know what it gives, but we don't know what to ask. ስለዚህ ምንድነው መሰላችሁ ሆነ ዴቨሎፐሮቹ ዘጋ ቁጭ አሉና የምትፈልጊውን ነገር I can do it. You know, customization ቁጭ ብዬ እሰራለሁ ነገርየው ከማይክሮ እኔ ምን እንደምጠይቅ እንዴት ይወቅ የራሴን ጋር ቁጭ ብዬ ነው ያየሁትና ያኔ ያው አለቃ ስትሆኑ የእናንተ ጥፋት አይደለም አይደል? Everybody's fault is the fault of your managers, not yours. So በዛ መንገድ ታልፉታላችሁ። አሁን ግን what did I tell you? You punched me on the face. I just told her she punched me on the face. That's the reality. የራሳችሁን ጋር ቆማችሁ አይደንቲፋይ ማድረግ ባይተሰብ አንድ ስቴፕ ሄድ መሆኑን ከሷ ተምሬያለሁ። መልቲ ዳይቨርሲፋይድ ስኪል መኖር አለበት የሚለውን ተምሬያለሁ። ኖሌጅ ደግሞ አንድ ቦታ አይቆምም። It's a hard reality. Alhamdulillah. በጀሽ ለመጥቶ መስለኛል ስናኔ ነው በበለ ይጣፋ ይህ ለመጥቶ ሺያፈር ኢንሻአላህ በጀሽ ከመገደ ይሮح ወለና ዛች ፖይንት ይሮح አን ወጂ حد خشاط شيء زرخت مسلينا زومينتا هي دبلا هنا شيء استعارة حميستي أما تشوف كده إيش بازم في زوجين كلام وجه IT بيته كلام إن شاء الله يشي كان نظام مثلتي وجه حدنا بايتي تيم بايتي تيم زخان ساعة أتجلس تجاوب ساعة أتجلس الملك لهم تحمل لهم بجح ضرورة لهم مبتزو زخان كالحمل أحد كرم مبتزو وبقيت كجاس من سوري فرقها بقنا كرام لكن بناخذ بالنسبة فرقها ما هدف به أخوجي زي قالني يشي جيش تبز الحاج تنسو محاول مزاحج آيات مزاحج وأبايت مزاحج وأبايت مزاحج جيش هاكاشون أباي حاج وله بعد وله حركات وله من تحت ومكيتا ما يحد نتسنبه كمان قد بجيشي مناوط ليه أبايت حلونا يبحلو زي تسمينا راج تموش مفركنا بريبانها ITBM على ITBM أني يلي لكن من التشنها تاخذ أحد نتشنها أخذ قرقارة بكشة الناس وجه آواج وقت أخذ موش زنارة بكشي منتا وجه الناس نسكاب بابزا يوم لنا شابهنا أحد generation gap حد أخذوا الناس في العيلة حد زكوت التاي يتزد قوت التاي ما تقدر ما أخذ لما قبل وجه الناس بواجب الناس وجه الزتة ولا قفل لنا رجلا بتشي لوز كذا هذا زنا تاريخ زنا مهنة زنا دين زنا بجيش كمان تاني ما يلي قدام أقوم خشانة يتكلم بيتكلم من خشانة كذا نادي مساعد بيك بايت من خشانة يو ناشا زانا رجل لي مكتا هاشني عايز نبي فيزا والداش إحاجة ناش ورا بجيه زنا بلنا ما عادي نزلك أبريكفون عادي نزلك أبريكفون كل بني آدم موظف كتير شوي كل بني آدم عادي يوظف أبريكفون نفسي أنت ما شيء ديجال ما لي ديجال
مستمع صوبي دي جهل يمشي معه إجازة الجمال لو بيكون في الجهل كويس زوبي تال أسر زوبي تال سبين بيليتال زيرو زكاة ولا زحتنا إلى ميليتال لكن كل زمان يتصل كرومي ما هو جزان نبي وشيروستو سبيشالي الناس حراريات الجزء شيروستو أعطيك زاك هي كم ذا يجزنا تمام الرجمة الزنا نبي وكفون ليس هذا الكيك على شيء تين مثال بيتلو أنا ما نوابان بيتلو بروك باستروا نتفليكس بروك باستروا مقهى نتفليكس إيش وزير على شيء مش تمام أتيمو أنا اليوم مقالب أتمس بس حامل إنسان على يزوري يسوي وعمل له so ذكرت من values now ذكرت من عادة now ذكرت من متوادد now متدادة now حساسة now أحد نت now اللي شيء لبعض الوقت ممكن حل هيك متقيس له يحل فاش كوكنا رجل إن شاء الله كم يقدر زجح يبيعوا زيتو سمينارات يبيعوا زيتو ديبلانات يبيعوا زيتو أحدنا تكفوا تستكفوا يعني تمزح مدرني حشازانا هاخات تينو هاخات كليبو هاخات التاجو على يزول حاجة هم اللي زتوها ما تكسبوا كم فاشنا لقى وجه رسالنا برنامجنا زتاجنا مدربة نبدأنا بندرسنا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتحي وقت خاصة خلي فز بشكرا. وجي تلميذات سبيشالي اي سي تي زلمات تلميذات لي قاعد بزيتي التنية يقوت بهم سلاي وشيات بي زالش نزيات وخمسة زريزان يشو شير مشاليوا لبدي متناوت لي زاد أبزاش وعرى لاي بين تترحبني كيبر برنامج شيشت مقادات حتى مكنا بين تتبزاش عربي دياسبورا عربي كوميونيتيو عربي عزيبات شير زالبي عدي تبزاش كونتا بجي 60 الزبيب لا يكون زالو عزيبات وزسانوت هو 40 تانا كهدف زومين النارا هي برنامج يطبقوا شريخ من حفاشة خوي زال شياتو حتى جماعة خو مساس لا حد شياتو كيبدو مرحبا إيه نسيبه مخاخاش من سطحين ما سؤال وجواب لي سطحين نسيب لي فز بي شكرا لك على الرزو والنزو تبزاش نيو عزيبا شو يملك كسر بينتا عزيباش زتلاقي درسي عايز لمداش انتايو زتلاقي درسي لم دومام إذا حزيو ديلاقة بلا يتقبل زالاتهم حلو ديلاقة يقبطوا ماميل زالات حلو ما بين زوبي application developer حلو software developer حلو أزوكو صوم designer حلو على يدمو hardware و software زلمداش والداشهم حلو أتكالي IT يبي زي حجني يسا إذا حزو ديلاقة بزالينتا إذا حزو ولكن ديلاقة بزالينتا ديلاقة زوم فاجأ ما application مدلقة مام even dictionary جيسنان أحمر سناوة جيسنان ترجمة يعيسال dictionaries دلقة ما بينا بحل application زوم جايبين معرا ولكن يتقبل هذا الجايبين كبطع يمكبصوا ب خلاص IT وحدا يوما كما لا يدلقة كفون بقى روح زو خاط لي كذا على كفون زبوا محل يكوزال شيء زوافق أو لبايتي يجين كياشو ممكن بنفتحها عزيب زو يلم ديما أخو وقت زو IT وقت انتا IT وقت بدمو زي لما داش عزيبا سنبي كساس زي يكونوا كتا
بايتي قصاص زسينو خصا من درجة بنتا علمي ويلم دوما يقوصو ويلح دوما متجيب الزيو بايتي انتا سو روح زيو لي من كتبه دلاغا كفون يبو روح زيو لي من كتبه دلاغا تمشاشالو يلزل شي وزي حجني وسا ابزح زيو دلاغا ويتمشاشو بيميلوا ويصد مبوا ما مدلغا يناش يكوزال يناش لا اي بي يسحزيو حلو يسحزيو روح زيو ذاتهم بالكزالاش حلو يسحزيو كومبليتلي دلاغا زي لما دو درسي واحد قوم على كفون زي ليطاش حلو سو ياغطامي بدمو نيا يباد مدي جزي عزيباچو احد منقاقحتي يخونال اي تي بي زالاچو منقاقحتي يخونال زين ملي اي تي بي فز بجح زلتي بوغانتا ياو زي ما تنا كتبه تورونتو بمحلتي امريكا بمحلتي جابان بين لما تيم جاباناش بح مسام قدر درجتاچ است بمتي دلغاتم وقتي ميليم هي وقتي الحد يا مزوزو تست انا يلزل ب افيرني علي نغني زانا اين يوم النارتي سبب زوم درجه زي فز بحف انت بروفيسور درجه انت مازالتا وصوم دشي بيار ديزال اينامنتي كل زوم يتالف يزال ينسي يزالين تاما ابن اثيوبيا دي تمام عرفت علم ما زتلاي باداج يونيفرسيتياش خشي حلو زتلاي باداج ياست حلو جيبوتي ليتي زوكوسوم ولو ليتي بحردار زتلاي باداج انت ينسي بيزال الناس سوزينة تخوني ما ينسيبو زي بمن لن يتنافعوا مينا يلزل بي عزيباش سو منقاق احتي يخونال يلزل بي عزيباش لي أحد يام ستنقر هي الحد يام وزوزو ستنقر يرزال بات حبرني ما رخصة مخنا زي ما رخصة زي بي أتاي بي وسوق أبزلا شي بي يتفاق أديزال كدا يليزال استيك أدا زوزو إناچو مرحبا بايتي زي ما متقبل زي ما دي جزي عزيب زولي قدير نسيب انتا تنقح حتي لما انتا يحسبا زخ ما عزيب زون بجح درس يقنيال كمي قدلي زكيلال يلزل بينتا ما يقرر تبزاشنم ما يقرر زولا اي بي عزيب زوم بجح شي زيلا اي بي يقوت يقنيال إليمانتا يحسبا زخ ما كمي قدلي زي بحمسام زالا يتراؤوت وبايشو تطبيعشو ما إلى حوجي قبطو وباج حنا رجرام زي بحكي التحارق وكذا يفتحوا بوزال أين أوجا نسيب انت إلي ما انت حسب زخمة أين كنت بنت يأرزوا تبزشنيو لما يأرزوا تبزشنيو سا شيشتك عماش أحد خاننا ماندا أحد حراري كوميونيتي كوتاين حراري دياسبورا شيشتاين حراري كله قبل ما تمحبر انت هي شيشتك عماش أحد خانو ماندا كل سام أسوزينا لي يحس بزالاش كعماش انتايو وجي سلطان زنام الفرقم يخونال زالديجو ما يحرت كعماش أحد يخونو مانتا سلطان فاونديشن بحمسا أحد نخوني مانتا أسوزيناو زال بدرجة بي نسلت إبازانا أين أوغاج انتا نتمشاشا بزالنيو من اللي وقتي زواخ وقتي كلهم يلمدي بحل كلهم أزوكسو دينت وجبهم باو يخوني بحل ما أسوزنا خي نسيبو خملة يجنيومين كم يكاد لخ ملة نكأنا منا أسوزنا خملة ينسيب بخ يروح قد يلزل به زيت بتاعتنا كم زخنا لبعتي أحد ما دي جمع أحد ما ليتلي أحد تكاطرات ينبركوتا تيم وورك ينبركوتا يموشله يحرت كامش أحد مخنبه أسوزنا لي بجح اللي فوت يعيش بحلمه كم يقدم يعيش على أنت يحس بازخ يقدم زاشي وبجح شيء حل وقتي ميو كان عامل ومكيك عليه ما زول بايتي يلي أنت أسوزنا ممكن تبزيك إنه شيء يلزل أنت يقرب تبزشنا. شكرا فتحي عند جماعة ولا كمجاد بايتي أنت عزيباتو لاي بمطلق لا عزيباش مجاد يلزل أنت زي ساس خوما خلاي بيزال في درجة حلو الساعة محرت وهري بيكاد صوم بيستران ساعة تتجه لوش كشتيات نارو
خلاي بممبر من كسي تسامة تلفون أحدخ دلاجات ممكن تبيني تلفون بهالزالشيو ياشكل إنجر. أوكي. مرحبا يبقى لي زاشني دلاجات والشيء بتكشف بينكها جايبه ملكالك برنامج نارا صومن بي جايو نورت بمكتب بأمام بينتكم سيما فإحنا شحنا يلزال النارا الزوم ماشنيو عند حراري هلا قبل ما تمحبر كتبه أزوبه اللي أو حكيم ذات كوبي زوم أزوكوتا أزوم يدامس بالنارا حجيس بزوم طباشنيو أزوبه اللي مكتبه عياشون جرجارا ناشانا يلزال بي حذف صوت أبانا ما انتظرنيو ضعيف زتاياشون مكتبه عزيباشون مكتبه ذكنا شيء هنا يلزال بي طبانا ما يطبتزينا بي زاشنيو دلاغاش بي أحزو عزيب كامو IT بي درجتك أنا ما بيزوان تكنولوجي بانا ما كأننا يبيزوان تكنولوجي زو بجحينا أنت إذا الجازل أحتاج سوفت وير ديفلوب ياشال على زو دمو جدير كامبانياش بمجال إلاوة شقت زالة يتخيش زال روح زو قايدياش باميليت بازال دلاجة زو يخف لازال سوفت وير ديفلوب بخنا محل أزو سوفت ويرو إن شاء الله خا نيكست ويك استومي نيجفرحنا أزوكسوم من قصد درجة بمجال لأيبي ابن تقلع منستر أوفيسمنا لا إلى وتحيزل من قصد مصرابي تشلم فايدة إحسال انت أكاونتان تشلم أزوكسوزو بجح قرقارة يحسال سوفت ويراش ديفلوب بخانو محلو إثيوبيا درجة بمزلتي لمدو بجح سوفت ويراش ديفلوب بخانو محلو سو بجح شياش بي يأزيبو الدرجة نيو ماخا يدلاغاش كفون وقت زوم information technology information وقت تاما ي technology بي زالو خا IT تماريا زيكلوما يليت كتلي تطبناش بحالنا تحت حيبه ياو ممبراتو نلحد بحالنا ياو اخا ممبراسنا الى وا ساسا وحارت انتزخانو ساسا حارت بحوجي زيديجاج تموز دبلو سا حوجي 50 وا ازيباج حلو 50 وا ازيباج دبلو سا إلى وا ستسر نوانا إلى ما أنت حسب زخ ما إن شاء الله ذيك إلى ما أحد نتكاثر من اللي أنا أنت إلى زخ إن شاء الله زال وقت حزب أواب أنت زال النصر اللي يزود على زال يقنا وقت خاصة خير لا يستخ أنا حزب شكرا له ينسي وسطين لبيتي اللهم جل شكرا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمي خشوات لامجين مستعين تمارين تسلطانو. سمي هنا أبو بكر انت همستعين عمس architecture department تمارين تي. ما شاء الله حسب تسلط وجهك وجه عزيمات الدبت تطلعنا تخبو زقصم نيا دمو زال experience إذا فاخش بتشير زاش تبع برنامج النارا ممكن النارا من نسش. هو جزات برنامج فيز بأمان النارا بجح شي زاجينا ببرنامج النارا نيام بجح أمان زيتي وشياش أيمتنا النارا وجنة زبي ميجال درسي تلم دبابي زينار تبابي ميجال إلى دلاجة إلى أسرامة دلاجة اللي زي وقتي زبي كله في زاشتا بجح شياشو أيمتنا النار زتلاو شياش أنصار بيما يي ناشليم قدير درسي هانا لنا النرهوجي أيام. بس بتسلا كي كوبي سموت بحرارة زيبات السامت كو برنامج خد بكتنا را وجزات كو حد من السامت كم زيوم ICT architect وجه شيء دلاغلاي مزالا شو ترميزا شو من مزترخبو من تسميش ياينا مسامت ممكن تنتهي أشكالي قدلي. ياينا مسامتاتشم أمان انت كيميك أدلم مكتل زالباش انتهى إلى على آخر حراري دياسبورا حراري كوميونيتي وحراري عزيبات انتهى بروجرام تلزاش عليه وفاهنس لبايتي أزيز لخمين ببروجرام تشليه يا يشي بيستفادشو كل يوم يا شكرا على مجاني اللي وليها شاخ شكرا شكرا زي انت
شبك كل زيوليم الله يستعيو شكرا بايتم شكرا يا حبيبتي بسم الله وقت خاصة شكرا لمكان من درجة واحد في نفس درجة فهم وجي زاد برنامجهم اللي بنقوله اللي هو سيناريو وكلات من سيناريو مرحبا سومي هادي عود انت جايبيني نارخو اخا والمستحمس تيامتين انت ديد سابس تشخلي ديد سابس تشخبو وقام جايبي سالخو كدا سرامت بيكات زي قالني سوفت وير النارتي يا ربي سيستم بيزوان باني محل اخا سوم ستني محل ازيو ديفلوب نايسانا جاي اسحاد ماركتاش بيا سيمنا النارا ما دي اي سي تي بارك بي بروبوزال سمنما اكو ايديا زالخاتش يسبو زينوسا يسبنا سلكت شنو ما ديجنا الدد سابق اولموست 5 يوم تقرب خانينا سيستم زينا وديفلوب مشابهنا ميلي السرامه اخو المستبردنا محل قربي كي ماركت نوجلين تلبا يجر يا سيستم اخا حيا وزابوردني احاديتي ولي اسرح رس سيستمات حلو ولي مدلق بيزلنيات حلو ولي مدلق ديفلوب موشا زلتي قالات حلو أخذن لي وي ليفل بنتا كي ماركت نوي لي انتخا نيا باح نيا فيزيبيا مان بروغرامين نارا أخنيا شدتي توبيا بي اي تي وندل قلي زجيبت الناس نحيجا زانا سؤالهم حجي سنتنا اندستريزوم بادلي حجي سنتي ما حيبلو نحيجا ما حيبل بني لم دانا نيلا زانا شيلهم already زوسنو اي تي شاشت حلو إيلوم بيتي تفركل ما يزنوك اندستري ومليت افيز بتشالنجينج انت انت صح انت خطا تجيب جامعه توقحش الجيب الشاغر توقامش زيجب الشاسه خطا يقول لي فركل اخم حديث بك الهر ترقبقاش اخنيه مديجه زي ي ستراغلو فيز بي ولم يشحل انترناشونال بجيح بعد انت زواللت بجيح اكسبيرينس حري السرمت اكسبيرينس زي امسيت كشوت مسلت فركات لكن زلدلك تاين ديلاغا يلوم اي تي سيكتور بي ياو ديفلوبر التيم لكن بزنس زو فورم كلاشتي بجيح خطال خان خوغير شيشت بك لستارت اباش باتي مثلا غيرغار زاشتياچوم انياچما خستارت اب انتنا ما خانت غيرغار تخش نزل ايسو ايديا زالانسو ايديا زو نخشانا يوكواش خوغيري ما جليل نزل انياش لي محلك انت محلك زالانسو انياش لي نفنا حل السرامه تخزي فجبي متي ديفلوب موش بسبب انت انفستر وقت زوبينا غني نبريجر بجحسو هاي ريسيرشنا ما حدمت كوتا متبي بجحت يدك بايتي تفركل مدلك فركز الفراكوز زالا واخاني خشانا خلى بايجر شيشت وحري لا سدست وحري استوبي 50 بلا بقلا استافت خشانا حل بجح ديفلوبرات خشانا حل اخي بروجرام تبايتي زو شياتو مان بيليت احل اخا اي تي يتبقى على حل يلوم اخنياش جاي فوكسنا شيما جيسو فوكسنا شيما ميغل زينا جيسو بينك انا بايتي التم امدلي مترف حلبا يا ميغل قوا انفسكم واهليكم نارا تاكا وسوزينا ميغل نسلت ما زبهر كما علي امه موباني فركازانا يوغا زي لتنسات حد زي خنسات دينس اكسبيرينس زي فيزبك الي انت حد كتبين زي ترخب انت اخذ زي كزالو محلك بي هاير مش باناجر وحربي بقلال في دولار كفالو يلونا اللي فركالو اخذ زي امتي وبايتي ما انياتشو غرغار موش اللي حفايتي زي فيزبك ديرش انت الدنيا لحالهم زي ليك وياينا بيتا امريكا بيمسل كم فالي حل انت كوريام انديام تشاينا انكوبيشن سنتراج بنتا ستارت اباچ انت بعد زيناوتو الدنيا زيناوتو منغستم فوكسات ايوم اي سي تي بارك فتنارا اخاتك اوفلتي اخانياش جيبي انكوبيشن سنتر مكفت حلبنا يكوزال شياتو ماليت علي اخانيه مديجه زي ما يو انياش لي بريف موشا زي زديجه تدامي جميعهم مديجه زو اتبات حساب موشا زينا متلامت زينا مدلك نفركا زناشي مدلك نخشا زناشي واتبات متلامت زينا قدير بوني خلقال ما وكوالاش نغير
ايتي فيز بزجاح انت ايتي متي منتا وكيت استريمون فيز بزجاح انت حدا بمتي زو يدل غازالو منتا جماعه بيزي خنس لكن انس يدمر عند هلتو منتا يخون زال انس يدمر عند 1000 يخلي فركل ماي بروجرام إلهم بيتي بعد يلتين بيتي انت لا حجير سينان بي ي بروجرام دركي ما قد الحلبة يا زم أحد يزبوتي لنا كنت ما بيرجع ناشخونا باتي الزم تيمن تيوا كت الدبي السامة تجمي دينتهم فيز بي كونتريبيوشن تخشل كت اسم زالة وست أجر قدير شينتا أحسوا الدبيم تكشوا شيلهم كت اسم الدبيم قدير شيت حل ميبين حجوا زانا إن تكشوا قديرة مثل اللي فرق البلاي بني آدم يخوني ما متألمت كتزينهم مسبت خلقينا كتزينهم نفرق زانا شوت في ركينا من تا زديجينا عزيز ستينا شيء أرجعنا مساتنا جر أبو جيوم متأمن توا يتبأمن توا الدنيا تتناوت أتلبح مسا الله سبب شنكة إن شاء الله بسم الله هرري أدسابة هرري كوميونيتي أخيا شابيزال ندزو حدث زوزو زتيجلسا أدسابة بيزالو جيسواتشو أورجنايز موشا حتى أزاتشو يتربوزات خنتي مخلق أنت كوتاينزو يخن لازانا أدسابة بيزال كوميونيتيو درسبي economically تانك زك زاي ينبرنا كود ولداش سنة يلمدو عادزيو دينزيو زل رسا وبي ما نسيو لحد زالو كذا يلي تكوت موشانتا يوزاش نسا على إنياش بيزيت ليايو organization حلوة هراري diaspora كود هراري youth community كود أزاتشو ندابلي ما زيت ليايو activity زيت ليايو درسياج ناشانا أحزو زي قلني وأخا يكرمت وقت لايبي ولداش مدرسة بيت جيبلو ما أنت مدرسة يبوردو ما قاربي نبرو بوزال وقت انت سو يقاربي نبرو بوزال وقتيو دين جيسنان حديث يكوزالي نشياج كل ما دو كذا ينبرو كود بادر مدرسة بيت أباشنا النارة يا حد انت عرفه بي أدحيت الست أيوزالو ساچو قرقارة يتخشى يزال سواتشو قرقارة ناش بينارنا أخدقمو زرخو كد حج كزال دبلانا شو تاباشنا يمين تا حتى ولداش سنا نتورك يشالو كوتاين إكوت شير ناشانا شيشتاين دلاقة opportunityات نسيبات يتخلقالو دي ولداش ينسوما يتنافوا بوكوتينتا نخش أزانا هي أزهرري أدسابة كوميونيتي إنتا أدسابة كوميونيتي زان ساينياش politically حرزو بهم affiliated دلتنام حرزو بهم لحو دلتنام ولا أحد دينية سكت ومنا من بيم إلنام purely جاي أسوا جاي ولداتشو economically you know درسي بي على نبيم أزاتشو منجح ما زلتي واحد أبي عادة زو كل حدا كده يليسال جنريشن ما كيبل ليتا أزونت زي قدر حدا في السنة إلى خمنا شابي زالنا زونتا إن شاء الله خيد لاقاش كل كتلو إنياش تبي أي سوم عبال مخنا ممبر مخنا يفركال كرحواز بيم فاملي بيم از بزنس مخنا يفركالو زيت ليايا عبال النت درجات حلونا أزوبي يتخشون حل زي لما دا جاي ولد حالنا مدلقي فرق زال جاي ولدات حالنا يدي الجزال سيستم حالنا يلاقي بكابتلايز موش مليدات تلاقي بجحتها بالبنم إن شاء الله دمون كتلنا إن شاء الله كيسي تعرف كده بالوت بيجوزان خدا تكهل ونعمل اللي زال شيء هالتي أبزار سوي سيدا بعيد كزوار بالحد في خاتخا حراري دياسبورا حراري تساوى عزيبات وزوكسون سلطان فاونديشن حد ديري تزيد زالتون تبين تزال شيئات وزيداي حدث لها في معظم مليتا وزالتونا أبزار قرأيسا حدثوا ممكن بتكهل مليتا يزال شيء سؤال بقول اللي فرقا الويتي أبزار بجي جماعي زدارو رسو عمت بيتا زال شيء خلقا نادمو اتكهل ولا نتكهلو من عين بتام شيء يزال لويتي
أبزح قبلي حالة الجماعة سوون تعامل للوزارة اليوم خام كش تبعها إن شاء الله كل كأنه تجار من هجامة لكن أخلي بزوجة لهذا شيء بزيك أيضا زوجي إنه لا هي اللاعبة جماعة يمدلك تقسمكو حالة زوجة ليا شيء أجود الجزء زيدا هدف لذي خانة ساعة مسامت خو على زوجي بالنفوستا على يات بتاعت الناس من التليندا حدا ما ينشي زاشني ولا يشبه لمدنا أحد يجي وسخات جميل كل ساعة أحد جروب ويم أحد أورجانيزيشن مدي قيسوا اللي زال مشاكله مفتاح يفرقوا ميل إلي بايتي حلف زي حلف ندي سواج زخش وكنت بليتو الدلقام أزاج الزبللو شيء لايبي نياش هوجي نكاني ما نياش تبتزاج سنة ججنا تشبازان الشيء لهم حلف زي حلف يا خلاي جنريشن انت حجيس جنريشن انت تكنولوجي بحث تيجي انت كوتاين مثال مدلق زنا بمين انت زغينيو هادشي سو مسا مدلق زنا جيسنا بمين لحلكم كومبلمنت التشال حزوك حزنا زاد قبول حزنا نملانا سو ايه يعني الزوك زال نتوافق انا ما الدلاغ زناو ومور زماجة شيء أشلنا هذا الزود كوتاين جيسو زاد problem ويم دمو أخذ المشاكل نلازانا حد أسو حد سكت أو حد شيء متفت حزال التام هلا جبنتا سو هلا جبز تنولج خشال هلا جبز تاخ خشال كت إزهم أستوزو بحفك إما كتزوم مسا كونتريبيوتاش بازال خشال شيشتاين على ما خاحد تخوني بحالتي نياش بس حزينة بي نتبت أتسمع من انت ناشازانا يكتم إيجو انت أن كتبي كا إيجو زنا بي موت أحل بنا ناشازانا شيء الله ورسول لبايتي كوميونيتي زنا لبايتي نجا ناشازانا شيء ده على حزنا محش ما لا انترست زال الرقم لا خم ما بين بيمت إنياش ما بين بسو أسوزل اللي بارا نارجر حتى نحلف متاش اللمدانا كوتاين أتبت إذن متجدادر نتكشاش يلو زال شيلو كنت اسم يديجا زال حساب أور أيديا تكبينت حلا نتينا بحنا إنياش بحيالي تنانل إنياش يديل جنانل إنياش نخش هزانا أوجاو يستنانل أسألي نقر أهلا وسهلا منين تيجي نخش مبورد نخش هزانا التاي فيجن ميشن جول حلنا هدف زنا ونوكانا أي تاي مقرر نخشانا ونوكانا سوزوت تاي قرنا نلي قرنا من نسامتانا تبى بيني ملحنا خلاص individual التام سوزوشي أمام بي نليتي كتا عشينا محل إلهم عنزاخو إلهم هبل أحلي أنت هبل مريني أنت هبل جماعة أنت إلهم زكاننا ليه وحدفوا أنت كل سام سبب ميقل زنبيك أدنى السنة زنا اللي أنت زكاننا ما اللي أنت زكاننا ليه اللي أنت وقت زنا وعاجنا ما جارز نبي متقبلني فركانا على روح زنا زاد دلقة ومدلقني فركانا لكن أزوز لاش نبي زكاننا زخانا أمتنا ليه لو تمديجة تشنج مديجة نخشانا يدمو مديجة فركازل إنياش بتزناش ندنا تكحلنا مدلقنا جرنتا سو الله يستيو إلى خا بجيح تابرنا سيدي جسام نسان أنا عند أسو كتزوم روح زوزات يا حلاكة أي عيدين برحل همين برحل سو زوزو كل تحتاتفنا كده طب مشارين جبت بحلنا كممبر فوق السيبورة ده أسسه ما خلاش كانوا بيتجمعوا ممبر يكونوا كده زاوية شيئات ومسلسل لهذا أي أخذ الشيء من أنت إنها توري تحب ندلقي بحالنا أخذنا سازا خوكت نقول ناس مولو نعملتا دلاجة زوات زيسين يحول هو جزيرة خوكت وتأتيش سنواسين إنه لبيك بايو مديجو ينتنا خشازانا جيش على دلاجة لمزانا سا دلاجة زوازو يسين يكت بلاي درك بيدي جوكت أفوتشاس قد دايما منامنو ما التزقشنو ملي لا حوجي زنارات زي ودك أبو مكناس من أنت ما كان المملمة حلبنا كل ساعة أحد وجبي مليت أيلهم
سو وجزنا وكلنا وقتنا قدام حجة حلبنا يبي أبلتاشنا خش سالسو يديج من مزجبال إلى خا ونسالشنا ملي دلاجزو أخطروا زاخو كتنت هو جنا ونسالشنا يسين نحول جيش آيات لي سيستا professional actually كوزالينا دبلنا تبكلاشنا كده وسو خشون زو حتى كوتان يجني زال benefit يجي حج ما تكمل حج ما يجي جال روح زولي يوزاش نسا خير بايش سنحلو فز ببجح خير بايش سنحلو أزاش كرجاري عشونا كنت نخشانا أسوزو مواج إقلال أحد شيء دشيك أوف بحفايت ما محلك خاوش مزاش أسا روح زوزات فيجن مشن إلى نارجر أو اللي ورسول اللي بيتاشا خلايا نارجر purpose نبراميل سو لكن أخذ دي جوسا purpose حللو أخذ دي جوسا مكنيات حللو من اللي أنا ديز دي جوسا يولم دق دي بممبر خان خوجر يكوزالي نشيات privilegeات شجنيا knowledge شجنيا إيش كلتين واو وكل دي جو كده أسوزنا ومسامتني فركانا أديس أبابا هراري community زانسا أديس أبابا بيزالاش بتيجي بلاي كتة هراري وميات تكاللال أي تاي بيزالاشون أخا حوجي زتي مدي وقد سما خوكود مدرسة ذات opportunity ديلاغاش ذات opportunity إنياش كتبي الله يدبل ماما اللي إذني وشباما ديلاغا زليلة جي ولدي منبرتي إلبام روح زو زي فرق جي ولدي منبرتي إلبام ينتي تنالي يقبال أستوزينا أمانت بمنيتي إلبام أنا اللي مزاي بلقي ولدي حلنا رجر أنا دلقي مزاي دلقي ولدي حلنا رجر there is something wrong سو أزياتشو تقبل بوزال ما تفيرك أزياتشو الزوق وقلاي بيلي تكود درسي بتحبي لحد نيوجر وجي مدرسة زيوزات وطبعش ليوجر زي لمدى مدلقي فرق زي الجنريشن نبرنا حال بيت انت زي لمدى مدلق زي فرق زخانسا كت إزوم متوك سال بيت انت إنياش متوك اسمي موت حال بنا community زنا زي لمدى مخنا حلبة financial الزق بيت حلبة كت التايبين محلك زالات بادي مرال زي بزا حالي ملتا so economically influential مخنا حلبنا ملمد حلبنا زلمدة أبا إيلام من اللي زيوك أشي إلاي بمسينا نفركميل مسينا مفرك حلبنا ملمد حلبنا دين ذاتهم دنيا ذاتهم الله كل حد نكذا زليتا الله كل حد مزودك إيلهم يلي بايتي نياتشو منتكم من اللانة الله بحمد سنحي جانا شكرا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عملت شيء؟ الحمد لله ما ننتهي. وقت خلص شيء نفس بشكرا. هاتشي ما ننتهي. هي ما ننتهي ولسه زي بيجيبها. أيد بيت ولدتي أيد بلقتي أوايز يوم وتلامجي. أوكي. سمي نية اللي يدو شريف انتين. عوي اللي يدو شريف انتا. أيام أميرة عبد الودود محمد انتي قوسيوم قرسوم بي. ليك أنتيو بس حري عاتنتيو. And Toronto based work fronting. It's okay. Okay. I'll start with. So Toronto based toilet khuma. So the madrasa harkhu University of Toronto bay marakhu. So the Hêra khosa had amatle design thinking ilzal workshop wa strategy. تلمدي من نارخو أزو بهلا Japan هارخو ماستري تيلي Masters of Design أزو دبيم ذات إم واحد نارخو شيشتيامات مدرسة ماسترت مهلت لي أزو بهلا دراجة لي بوخو أزو بهلا حتىين يمات دبي كندا قرب خنا ما شاء الله طبعاً بيونيفرسيتي بزينارش كلاهتي بكتينا تدبي مالنا programs I like college design college بح course of university degree مجيخو certification مجيخو so both theory and applied practice ما سوقتي به أجيخو النار. كي ماسترز تشمل بدلي جابان دربليش من ماشي جابان دربلي تاخش ولا خشان تابو ترانسليت
Good question. Of course, garache, mille Japan morha hashach, mille lai bad khorash, naji bad dijna, mille, you know, Toronto hanagira, America hanagira, mille tgibulu mesh bain. And lakin sila design malmadle, alai bad be minena uga be ashalule, aziyach strategies you know, practice you, theories you malmadle, sulu alai bad morha, imagine el bakhunara. Of course, Europe harkhugira. You know, still similar to Canada, taka America or Canada, same Western country. Lakin Asia, culture zoom, ada zoom, kulushi zoom, fizbe, you know, different in that. Mazolbe lamat khugera, maybe more global-minded khunach, maybe more interesting project experience again akhbahuma, Japan horach, bahu. جابان بيجن زلمش عادة بحوسة لغة زو يتلاقي بشري فرقنا challenge أكان بيشوفه. Of course. أبزاف زلمة إنجليزي أنا بقول So مدرسة زو program زو international نارا ما كل شيء إنجليزي نام بنار لكن life about زوت النسا projects نزاش نسا even تكشو you know Japanese سنان الألاكنا كرا فيزبي كبرنا ما أزول بيتي لما أدخل كرا حدشي مجيوم أخي experience بي مدرسة خراخ ما يجاب أخباخو so أزول بيتي ملمد حلبين تكشو روحي بي أزول تايبين جيلات نارين ما تكشو بي لما أدخل ما at least سنان زيو مثلا فرخو كرا زياج بح communication again خو كرا then project hana gira experience so more valuable but I think azo mille like azo kuzal hisab khuna is because definitely garajem I am awem costume Canada diju kam awal bem ziachum funyam ber benar gezo benar but kasho small town benar so bahella gidir ba'd Canada kutaruma ziachum rukhu زياج موشة فرقو كيرا على سنان من مد على culture من مد of course أنا مفرق أخبار الناس so زياج بيت لما تخو. فجأة سنان مفرقش. إيه جيت تا. communication كيف مفرقش؟ إيه يقولني على سنان زيوم مثلا مفرق of course you know روحي you know روحي لما تخوكا so maybe perfect ومنتا جاي سنانم perfect ومنتا أوفي but جيت تا. كي على design ولا innovation ده حسابه من إنتك ومسوا منه كأنه تأشي لاعبي. So innovation, English number, it'll be easier for me. So innovation and design is actually something that's been going on for thousands of years. They just haven't labeled it like that way. They never put it as this is innovation, this is design. But we've been doing it. You know, the invention of the wheel, business, trade, all of this is a form of innovation, a form of design. So working in the field of design and innovation is just about constantly adapting, right? We need this, so min bad halbana to be able to achieve a better life, or what can we develop, whether it's technology, service, or so on. So actually design and innovation is just a skill of how to solve problems, how to develop, how to learn, how to help society. So it's been around forever, it's just now, especially with technology, they label it as innovation and design. Yeah. So NAK Studios, it's an organization of me and many freelancers, so people who work with different skill sets, and we named it NAK. NAK in English means to be good at something. You know, like to be really good at doing something. And everyone in our team is good at what they do. So we called it a knack. We have a knack to do what we do. We're good at what we do. And we decided to spell it differently than the English word because they all wanted it to spell Nia and Co, Nia and company. So because they think that since I was the one to bring everyone together, or I'm very much a catalyst type of person, we named it that way. But the actual name has its own meaning. It means to be good at something.
ማሻአላህ ተዘለ ሀዲ ዳገለ ቲም ወርክ ለመድረክ ፈለሩ ትዞለም ዝቅ ትዞለም ህዝብ ግድርሽ እንተ ማንተ ታስዳዛሽ ምን እንተ አኻ ዛር ሐረሪ ወንዳሽለም አዜባሽለም ቲም ወርክ በደንቡታ ጀማ አበኪፋሉ ዝቅ በደንቡታ ምን ታህታሽ Number 1 بجيحهم انتنا تكشوتنا ما بجيح حتايات بيت حلنا some in Canada, Australia, US, Europe محانا جرام of course جايبين حلنا but بجيحهم انتنا لكن أبزحزنا we're educated we have experience قارجتنا بحهم زلمان دانتنا so we should leverage that and help each other we should use our skills, resources. I think no matter how many we are, we can not only survive, but we can grow. And inshallah, people will keep Har as Har, you know, like, and it won't be just a city with history, but still have people that represent, inshallah. Inshallah. Kenya, short-term plan, long-term plan. Short-term plan, I'm thinking of taking new courses. أنا أسرمت صدلخونتين ما always comes on من مدحلين, right? Technology هانجرا, innovation هانجرا. Every 3 months it now تتل. ما زولبايتي أحا focus عش بزاخ منين certification منين شي من مدزال بين intain, so I can be the next step, so I can enter the next step. That's short term. Also, another short term is, you know, قدور وقتي قاربي النرخو ملاي باداش بالنرخو, so zoom, you know, قارجي بحلو في بيتي عشان spend time with my parents, you know, أزياتهم, you know, راقنتهم حلمتهم حل, so just spend time with them as I develop more. As بحلي long term. بجحشي موشة هشا أزو أنت problem إن شاء الله long term زي حسب خصام you know of course رحيزاتهم company ماغالبه حشو of course ناكم حالين برزو بجح انتنا you know بجح freelancer contractor عج حلو but you know from zero رحيزات company ماغالبه you know إن شاء الله you know community بين موشة أزوم you know, not just for محلكة إلمنتا, but so عشان جرجع موشة. I think فيزبي كل سبيم أمانة حلبنا, right? And أزو أمانة زو at least زموت خسار. I want to at least yeah, not just that. Even in you know, eventually Allah gets a basic أنا خسار. I want to feel like I did what I could. My inshallah Zolivaiti long-term plan is whatever I work, I want it to be something that allows me to stand more confident in front of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. كيف كنت أنت زوجك أبتاعات ولا ماشي جاي وقت دي ماشي زيارة كلامش So this time when I came, I had the fortunate opportunity to represent the diaspora, young people like us, and supporting areas that are affected. This time the project focused a lot of the northern areas, and inshallah tomorrow we will go to Afar. But we don't want to stop there. The reason these were selected is because their intensity right now. We do have plans to work with different universities to actually collect IT technology and donate it to all regions. Of course, I would love to donate and help Hêra, and I will. It's in the plan. Right now, though, with our team, we focused on the areas that were isolated. But it was a good experience to see how beautiful Ethiopia is and how diverse it is. And mashallah, we have so many different types of people, so many different types of culture. I definitely hope that there will be an opportunity to continue doing that in the future as well. Inshallah, inshallah. I
was really happy. Fisbi tasbay. Bijih sudija. Ziyaju maybe hamisti sidisti sud dija limbayu. I said it's okay. Even had sud dija gira shakh. But bijih sudija, it gives me hope, right? That inshallah, like they will see the potential, you know, like of course, you know, alhamdulillah, I was lucky enough to be able to go to different places, but that doesn't mean they can't either. You know, if I can share that knowledge, I'm more than happy to, of course. But it definitely gave me hope that inshallah, if we can work together, we can accomplish anything. I think that's the key. My biggest, you know, learning from traveling and everything this trip is that if we can work together, we can really do a lot. Inshallah. زرش ساعة قرقارة مش اللي هقول لك شو بيجي جالش من حسب شكل. أحب بجيح حسب قلنا like أحد زهيلدنا سام. I think, you know, Japan lame alai badach lame bijih advisor kuta consult kuta ashwana alai, you know, for other youth. So I think it's time to help the youth here, of course Harari youth, all youth, inshallah. And you know, they should use me, use my knowledge. And inshallah, I think I can gain a lot for them. I think it's a two-way. I learned a lot from the questions they asked, and I also learned that, you know, maybe there's more I can offer, inshallah. So if there's an opportunity, you know, I will happily advise. I'll use the skills, you know, maybe it seems they don't do hackathons here. Maybe we should do one, for example. But inshallah, yeah, I'm happy to use what I learned and bring other people. Maybe they're not Harari, but you know, people I've met along the journey, and together exchange knowledge. Inshallah, inshallah. آخر ويجن عزيز زول من تحت فش الزار سولة من تحت فيش من تيوش لخ. Okay. So, like, if it's for Harariyâch, we're all ahli in some way, shape or form. So we should really try to protect each other, support each other, work together. Of course, you know, some competition is normal, it's life. Lakin it shouldn't make damage between relationships. You know, we don't want to, you know, so in order to do that, we have to work together, help each other. For Ethiopia, Harariyâch متين وانتيو بعد كل زنام, you know, حد بعد التنان, right? حد سوء التنان, not just Ethiopian, all of Africa, Europe, we're all humans. So حد سوء سفر هانكرا كل زنام سفر وحنا. So we should help. You know, we don't know. In the future, maybe, you know, we have to help each other, right? We only have each other. Also, first, we have no idea. So I think it's best to do good, leave some impact, do something positive for your community, and don't focus too much of, you know, maybe them remembering your name, it doesn't matter. But if you help one person and that continues, can you imagine the amount of ajr that continues to grow and excel? And inshallah, that will be counted. Inshallah, it will be counted, because I know we all focus a lot on this dunya, but there is an akhirah that we have to focus on. And one of the biggest ways we can do that is if we help each other, inshallah, and be a bit more selfless and work together. Then maybe we can all stand confidently in front of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Ameen. Harari Diaspora, Addis Ababa Harari Community, Harari Azebach, Taibe Madlag, Faida Zo, Zara Ubo, Gidir Bernamij Mugâd Aisom, Taibe Madlag Faida Zo, Natija Zoom, Ishot Walbe, Zara Ubona, Bernamij Nar, Zikaru Dilagay Siubim, Zihesabo Dilagay Sium, Allahu Girgara Yashayukuta, Magazambe, Hojilezalana, Bernamizinyaw, Gibezo, It Allah Zanehunal. يبرنامج نلقي كتا سبونسر زاشونا لبايتي الله يستعيو خير جزاء بايتي نفشانا على يتأبتو بيني ترايك اسي خيرك الحتي